ஹாய் ஹலோ வணக்கம். நான் உங்கள் தினேஷ். இது உங்கள் வெஸ்டைல் ப்ரோப். இன்றைக்கி நம்ம வெஸ்டைல் ப்ரோப்பில் இன்ஜினியரிங் இன்ஃபோ அப்படின்ற பாட்காஸ்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரோன் டெக்னாலஜிஸ் பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம். CRA332 ட்ரோன் டெக்னாலஜிஸ். அதில் இன்றைக்கி நம்ம வந்து யூனிட் 5 ஃப்யூச்சர் ட்ரோன்ஸ் அண்ட் சேஃப்டி அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நமக்கு வந்து சேஃப்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயமும், ஃப்யூச்சர் ட்ரோன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் இன் ஃப்யூச்சரில் அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம். அந்த வரிசையில் பார்த்திங்கன்னா சேஃப்டி ரிஸ்க்ஸ், அதாவது நம்ம ட்ரோனை வந்து நம்ம வந்து ஆப்ரேட் பண்ணும் பொழுது நமக்கு என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸாக எடுத்துக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்தை தான் பார்க்க போகிறோம். அதில் வந்து என்னென்ன மாதிரியான ரிஸ்க்லாம் இருக்குது, நம்ம எந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டரை வந்து நம்ம ஓவர் கம் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கைட்லைன்ஸ் டு ஃப்ளை சேஃப்லி, அதாவது எப்படி நம்ம வந்து பாதுகாப்பான முறையில் இந்த ட்ரோனை வந்து நம்ம வந்து ஃப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக் ஏவியேஷன் ரெகுலேஷன்ஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன்ஸ் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஏன்னா ஒரு கண்ட்ரிலையும் ஒரு மாதிரியான ஏவியேஷன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதை பற்றி நம்ம வந்து வேரியஸ் கண்ட்ரீஸில் என்னென்ன மாதிரியான ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க, ஸ்டாண்டர்டைசேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரோன் லைசன்ஸ். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து வெஹிக்கிள் வச்சுருக்கோம், 2 வீலர் 4 வீலர் இருக்குது, அதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து லைசன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று வாங்குறோம் இல்லையா. அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஏர்க்ராஃப்ட் வந்து ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கும் ஃப்ளையிங் ஹவர்ஸ் வந்து இவ்வளோ தூரம் நம்ம ஃப்ளை பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாத்துக்குமே வந்து லைசன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி இந்த ட்ரோனை நம்ம வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாமல் சேஃபாக ரன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு லைசன்ஸ் வேணும் இல்லையா. ஸோ அதுதான் ட்ரோன் லைசன்ஸ். அதை எப்படியெல்லாம் தராங்க, அட்வான்ஸ்டு மெத்தடில் தராங்களா, பேசிக் லெவலில் தராங்களா, என்னென்ன மாதிரியான ட்ரோன்ஸ் வந்து நம்மளால் ட்ரைவ் பண்ண முடியும், அதை எப்படி நம்ம வந்து நமக்கு தராங்க அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். இதோட வந்து பார்த்திங்கன்னா சேஃப்டி சைடு முடியுது. ஸோ அந்த 5th யூனிட் பார்த்திங்கன்னா 2 ஹாஃப். ஒன்று வந்து ஃப்யூச்சர் ட்ரோன்ஸ், நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சேஃப்டி. அந்த சேஃப்டியை தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருக்கோம். அந்த சேஃப்டி ரிஸ்க்கு, கைட்லைன் டு ஃப்ளை சேஃப்லி, ஸ்பெசிஃபிக் ஏவியேஷன் ரெகுலேஷன்ஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன்ஸ், ட்ரோன் லைசன்ஸ் அண்ட் அப் டு திஸ் சேஃப்டி அப்படின்றது முடியுது, ட்ரோனோட சேஃப்டி. ஆஃப்டர் தட் ஃப்யூச்சர் ட்ரோன்ஸ், அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் எப்படி இருக்கும் அந்த ட்ரோன். இப்போவே வந்து நமக்கு இது அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி மாதிரி தான் இருக்குது, எமர்ஜிங் கோர்சஸ். இது இன் ஃப்யூச்சரில் இன்னும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அந்த வரிசையில் நம்ம வந்து பார்க்கும்பொழுது மினியேச்சரைசேஷன் ஆஃப் ட்ரோன்ஸ், ட்ரோனே ரொம்ப குட்டி குட்டியாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து இன்க்ரீசிங் அட்டானமி ஆஃப் ட்ரோன்ஸ் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஒரு அட்டானமஸாக, அதாவது வித்தவுட் மேன் ஒரு ஏஐ யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம வந்து அதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது, இன்னும் மேனுவலை கம்மி பண்ணிவிட்டு ஆட்டோமேஷனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது, அதான் வந்து அட்டானமி, இன்க்ரீஸிங் அட்டானமி ஆஃப் ட்ரோன்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் ட்ரோன்ஸ் இன் ஷார்ம்ஸ். ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான டெக்னிக்ஸ். இதை நம்ம பற்றி நம்ம நிறையா வந்து பார்த்துருக்கோம், பேசியிருக்கோம் முன்னாடியே இன்ட்ரோடக்ஷனில். ஸோ இந்த 3 விஷயந்தான், அதாவது ஏற்கனவே இருக்க சைஸை குறைக்கிறோம். அப்போ குட்டியாக இருந்தால் எப்படி நம்ம வந்து அந்த ட்ரோன் வந்து என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அதில் பாசிட்டிவ் இருக்குது, நெகட்டிவ் இருக்குது, எப்படி இதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறாங்க, என்ன விஷயங்கள்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அதை பார்க்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்க்ரீசிங் அட்டானமி ஆஃப் ட்ரோன்ஸ். அந்த ட்ரோன்ஸில் நம்ம வந்து எப்படி ஆட்டோமொபைல், எப்படி நம்ம வந்து ஆட்டோமேட்டிக் வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து வந்துருச்சோ அதே மாதிரி ட்ரோன்ஸ்லேயுமே வந்துட்டு நம்ம வந்து மேனுவலாக ஜாய்ஸ்டிக்ஸ் வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு இல்லையா. அது இல்லாமல் நம்ம வந்து எப்படி இதை வந்து ஏஐ யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம வந்து ப்ரோக்ராமிங் எழுதி எப்படி இதை வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல், அதாவது இப்போ இருக்கிற லெவலோட இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அட்டானமியாக கொண்டு வர்றதுக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா த யூஸ் ஆஃப் ட்ரோன்ஸ் இன் ஷார்ம்ஸ். அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு மல்டிபிள் ட்ரோன்ஸை வந்து ஒரு கோஆர்டினேட்ஸை வச்சு நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு எந்திரன் படம் பார்த்துருப்பீங்க, அதில் வந்து 2ல் வந்து பார்த்திங்கன்னா குட்டி ரோபோ வந்திருக்கும், நிறைய இருக்கும் குட்டி குட்டியாக ஃப்ளைங், அதாவது ஃப்ளை பேர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய வந்திருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ஃப்யூச்சர் மினியேச்சரேஷன் ஆஃப் ட்ரோன்ஸு. அது வந்து ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா உனக்கு வந்து வெளியிலேருந்து கண்ட்ரோல் பண்ணால் போதும், ரிமோட் கண்ட்ரோலும் இருக்கும், ப்ளஸ் அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவும் ரன் ஆகும். அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கண்ட்ரோல் பண்ணுற மெத்தடுக்கு பேர் தான் ஷார்ம்ஸ். ஸோ இந்த ஷார்ம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு நம்ம நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க. அதை வந்து சீக்ரெட் ஆப்ரேஷன்ஸு, மிலிட்ரி ஆப்ரேஷன்ஸு, மிலிட்ரி டிஃபென்ஸ் பேஸில் வந்து அதை யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க இப்போவே. ஸோ அதை இன்னும் வந்து அந்த யூசேஜஸ் வந்து நம்மளோட பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு, அதாவது கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு, ப்ளஸ் வந்து சிவிலைசேஷன் பர்பஸ்க்கு என்ன மாதிரியான பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம பதிவுக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா த ஃப்யூச்சர் ட்ரோன்ஸ் அண்டு சேஃப்டி
அதான் பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ அந்த வரிசையில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து சேஃப்டியை வந்து பார்த்துருவோம். சேஃப்டி ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் என்னென்ன இருக்குது, என்ன மாதிரியான சேஃப்டி ரெகுலேஷன்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் இந்த ட்ரோன் டெக்னாலஜிஸில். ட்ரோனை வந்து ட்ரைவ் பண்ணும் பொழுது ட்ரோனை வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும், ட்ரோனை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா அதை எப்படி கரெக்டாக வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் அதை வந்து கடைசியாக ட்ரோன் ஃப்ளை பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா அதை எப்படி வந்து லேண்ட் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நிறைய இருக்குது. ஸோ அதை நம்ம வந்து டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸோடு அதை எப்படி வந்து நம்ம படிக்கணும், என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத கோத்ரூ பண்ணிவிட்டு இந்த யூனிட்டை வந்து இதோட முடிச்சிடுவோம். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா miniaturization, safety. So the safety risk நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா while drones offer numerous benefits in field like filming, agriculture, surveying and more, their use also comes with several safety risks that must be carefully managed. Understanding and mitigating these risks is essential to ensure safe drone operations, especially when flying in complex environments or near people, buildings and other obstacles. So in that case, risk of collision with objects or people, that is airspace congestions and obstacles on the ground, injury to the people, then losses of control, signal loss, battery failure, pilot error, after that malfunctions and technical failures, that is motor failure and sensor failures, software bugs, privacy and security risk, so data privacy concerns and hacking and cyber security, after that environmental risk, wildlife disturbance, weather conditions, battery disposal and pollutions, after that legal and regulatory risk. ஸோ லீகல் அண்ட் ரெகுலேட்டரி ரிஸ்கில் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, நான் கம்ப்ளைன்ஸ் வித் ஏர்ஸ்பேஸ் ரெகுலேஷன்ஸ், ஃப்ளையிங் வித்தவுட் அ லைசன்ஸ், அது நம்ம பண்ண லைசன்ஸ் இல்லாமல் பறக்க விட்டோம்னா அது வந்து தப்பு. ஸோ அதுக்கு ப்ராப்பரான லைசன்ஸ் நம்ம வாங்கிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃப்ளை பண்ணணும். ஃபெயிலியர் டு ஃபாலோ லோக்கல் லாஸ், நம்ம வந்து கரெக்டான அந்த லோக்கலில் இருக்க ஜுடிஷியனில் இருக்க நம்மளோட லாஸ் எல்லாம் நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும். தென் ரிஸ்க் ஆஃப் கொலிஷன் வித் அதர் ஏர்க்ராஃப்ட்ஸ், ஸோ நியர் ஏர்போர்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ், நம்ம வந்து ஏர்போர்ட் பக்கத்தில் நம்ம வந்து ட்ரோன்ஸ் வந்து ஃப்ளை பண்ணுற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ கரெக்டாக வந்து நம்ம அந்த ட்ரோன்ஸ் வந்து ஃப்ளை பண்ணணும், அங்கே வந்து ரிஸ்க் நிறையா இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் unmanned aircraft system, that is UAS integrations, as a drone usage increase, the risk of interaction with other unmanned systems such as delivery systems, surveillance drones and commercial aircrafts. Also a risk coordinating flight paths to avoid conflicts is essential to prevent accidents. Then risk of fire of explosions, battery fires, carrying hazards and payloads. So இதெல்லாம் risk. So the mitigation strategies for drone safety risk. ஸோ அப்படி பார்க்கும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா, டு மினிமைஸ் த ரிஸ்க் அசோசியேட்டட் வித் ட்ரோன் ஆப்ரேஷன்ஸ், செவரல் சேஃப்டி மெஷர்ஸ் ஷுட் பி இம்ப்ளிமெண்டட். ஸோ அதில் நம்ம என்னெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரீ ஃப்ளைட் சேஃப்டி செக்ஸ், ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் அண்டு சர்டிஃபிகேஷன்ஸ், அண்ட் தென் யூஸ் ஆஃப் ஜிபிஎஸ் அண்டு ஜியோ ஃபென்சிங், அண்ட் தென் வெதர் மானிட்டரிங், அண்ட் தென் ரெகுலர் மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் கேலிப்ரேஷன்ஸ், obstacles avoidance technology, insurance, compliance with the local regulations. So up to this, while drone offer immense benefits across many industries, they come with inherent safety risks, from technical malfunctions to environmental factors, privacy concerns and legal issues. Managing these risks is essential for safety drone operations with proper precautions, training and adherence to regulations. Many of these risks can be mitigated, ensuring that drones can be used effectively and safely. After that,
we are going to see guidance to fly safely. இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா சேஃப்டியில் என்னென்ன ரிஸ்க்கெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தோம். இப்போ வந்து என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து பறக்க விடுறதுக்கு, ட்ரோனை வந்து நம்ம வந்து ஃப்ளை பண்ணுறதுக்கு, ஹவர் பண்ணுறதுக்கு, அண்ட் தென் கிம்பல் பண்ணுறதுக்கு, இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நமக்கு வந்து என்னென்ன மாதிரியான கைட்லைன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதில் பார்க்கும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா ப்ரீ ஃப்ளைட் சேஃப்டி செக்ஸ். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து அதை வந்து பிரச்சனை இல்லாமல் பறக்க விடணும் அப்படின்னா என்னெல்லாம் முதல்ல பார்க்கணும் அப்படின்னா, இன்ஸ்பெக்ட் யுவர் ட்ரோன்ஸ் and ensure battery health and test controls and sensors. Know the legal requirements, drone registration, and then follow no-fly zones. Then maintain line of sight. Always maintain visual line of sight, that is VLOS, and then use a spotter. After that, understand weather conditions. Check weather before flight. நம்ம வந்து அந்த ட்ரோனை பறக்க விட்றதுக்கு முன்னாடி அங்கே வந்து ஏதாவது வெதர் கண்டிஷன்ஸ் வந்து தப்பாக இருக்கா அப்படின்றத முதல்ல செக் பண்ணணும். ஆஃப்டர் தட் ஃப்ளைட் ஆல்டிடியூட் அண்ட் ப்ராக்சிமிட்டி. ஸ்டே பிலோ 400 feet, that is a safety zone. Maintain safe distance and avoid flying near airports. Then avoid flying at night. Daylight flying only. In most regulations, flying drones at night without special approval is prohibited. Flying in daylight provides better visibility for the operator and minimize the risk of accidents. Install lights for night flights. If flying at night is necessary and allowed, make sure the drone has adequate light for visibility and navigations. And then control and flight management. Practice maneuvers, automatic flight modes. Use the drone's automated flight modes. Example, return to home, follow me, waypoint navigations. When appropriate to ensure smoother and safer flights. Emergency procedures. Be aware of privacy and security. Respect privacy. Do not fly over private properly or take photos or video of people without their consent. And secure your drones. Keep your drone and its data secure. Use encrypted communications channel to prevent hacking or interference. And then battery management. Avoid overcharging and carry extra batteries. Follow post-flight procedures. Properly power off and review flight data and maintenance. Fly responsibly. Avoid flying in crowded areas and follow local regulations and respect other airspace users. Conclusion, that is drone safely is crucial to ensuring not only the protection of the operator and others around them, but also the integrity of the drone and its surrounding. By adhering to these safety guidelines, you can minimize risk, stay within legal boundaries, and enjoy a safe and successful drones flying experience. Always stay informed about changes in regulations and technologies advancements to ensure that your operations remain safe and compliant. Specific aviation regulations and standardizations. So specific aviation regulation and standardizations, it depends on the country, it may be vary. So first of all, we are going to see aviation regulations and standards are crucial to ensure the safe operation of drones, particularly as their use become more widespread in commercial, recreational and government sectors. These regulations are developed and enforced by national aviation authorities and international bodies to address concerns such as airspace safety, privacy and operational guidelines. Below are key regulations and standards that govern drone operations. The International Civil Aviation Organization, that is ICAO,
ICAO and global standards. So the ICAO is a specialized agency of the United Nations that established international standards and regulations for aviation safety. After that, Federal Aviation Administration, that is FAA, in the United States, the FAA is the primary authority governing drone operations. It has issued specific regulations and guidelines for both recreational and commercial drone uses. And then European Union Aviation Safety Agency, that is EASA, that is in Europe, the European Union Aviation Safety Agency provides regulations for drone use across EU member states. EASA's regulations are designed to ensure a high level of safety while fostering innovations in drone technologies. Civil Aviation Safety Authority, CASA, Australia. The CASA is the governing body for aviation safety in Australia, and it has specific rules for drones, focusing on safe integrations with manned aviation and reducing risk to people and property. And recreational drones use remote pilot license and safety management systems. In Canada, Transport Canada, that is in Canada, Transport Canada is responsible for drone regulations, which includes the Canadian Aviation Regulations, that is CAR for UAV operations, and then National Aviation Authorities, that is NAA in other countries. Many countries have their own national aviation authorities that regulates drone operations within their airspace. UK Civil Aviation Authority, CAA, the UK has specific rules for drone operations, including operational categories based on the risk, pilot certifications and operational guidelines similar to EASA regulations. And then other notable standards and frameworks, ISO 21384-1, and then RTCA DO 178C, and then ISO IEC 27001. These are all the notable standards and frameworks to follow. In key takeaways for a safe drone operations, that is registrations and certifications, no airspace rules, pilot knowledge, pilot permissions, and then compliance with the data protection law. So up to this, it will be completed up to the specific aviation regulation and standardization. Next one is drone license. Drone license, also referred to as a remote pilot certificate, is an official qualification that certificates an individual to operate drones for commercial or specialized purpose, depending on the jurisdiction. The requirements for obtaining a drone license vary by country, but generally involves passing a knowledge test, completing practical training, and meeting certain operational offers or criteria. In United States, FAA provide remote pilot certificate, and European Union, that is EASA, provide EU drone pilot license, and then United Kingdom CAA remote pilot competency certificate. Australia provide CASA remote pilot license, and Canada, that is Transport Canada drone pilot certifications. The Transport Canada agency will provide drone pilot certifications. Types of drone certifications, it is nothing but basic operations and advanced operations. The basic operations for flying in uncontrolled airspace and away from people. Advanced operations for flying in controlled airspace or near people, requiring more extensive training and certifications. Other countries like India and China, Japan. In India, the Directorate of General of Civil Aviation, that is DGCA, issues license for drone operators. For commercial operations, operator must
pass a training program including both theoretical and practical flight test. And then the Japan Civil Aviation Bureau, that is JCAB, oversees drone certifications with regulations similar to those in the US and Europe. China, the Civil Aviation Administration of China, that is CAAC, regulate drone operations with requirements for pilot training and licensing for both recreational and commercial flights. Key benefits of drone licensing: safety assurance and regulatory compliance, professional credibility, access to complex operations. These are the things we discussed in drone license. So obtaining a drone license is essential for those wishing to operate drones commercially or in high risk environments. Each country has its own regulatory framework, but the process typically involves completing training, passing exams and meeting medical and fitness requirements. Whether you are looking to fly drones for fun or as a profession, understanding and obtaining the necessary certifications will ensure both safety and compliance with local laws. So up to this we completed one half, that is safety, and second half is future drones. So in that, miniaturization of drones. First of all, miniaturization refers to the process of making drones smaller, lighter and more compact while maintaining their functionality and performance. The miniaturization of drones is a rapidly growing trend driven by advancement in materials, electronics and battery technologies, as well as the increasing demand for drones in more confined, sensitive and specialized environments. Miniature drones, often referred to as micro drones or nano drones, are significantly smaller than traditional drones but still capable of performing a wide range of tasks. These drones are used in various sectors such as surveillance, defense, search and rescue, agricultural, environment and scientific research. The key factors contributing to miniaturization, that is advancement in battery technology, miniature sensors, micro electromechanical system MEMS, and then lightweight materials, microprocessor and communication systems, advanced manufacturing technique. The application of miniaturized drones, that is surveillance and reconnaissance. Miniature drones are increasingly used for stealth surveillance and reconnaissance. That is particularly in urban areas or in situations where larger drones would be too conspicuous or impractical. Their small size allows them to fly undetected in confined spaces or area with high population density. Search and rescue operations, military and defense, and swarming technology, agriculture, environmental monitoring and scientific research, and entertainment and photography, personal and recreational uses, and challenges in miniaturizations, limited flight time, reduced payload capacity, stability and control, technological limitations, and regulatory concerns. Future of drone miniaturization: battery efficiency, AI and autonomy, micro drone swarming, and integration with IoT. The miniaturization continues to push the boundaries of what drones can achieve, making them more versatile and applicable to a wider array of industry and tasks. As technology evolves, miniaturized drones are poised to play an even greater role in the future of both commercial and recreational drone operations.
Increasing autonomy of drones. So, increasing autonomy of drones, that is, autonomy in drones refers to the ability of drone to perform tasks without human inventions using artificial intelligence, machine learning, and advanced sensors to navigate, make decisions, and adapted to dynamic environments. Increasing autonomy allows drones to operate in more complex environments, handle intricate tasks, and improve safety and efficiency by reducing the need for constant human control. The trend towards greater autonomy in drones is revolutionization industries from logistics and agriculture to surveillance and defense. Below are the key elements and technologies driving the growing autonomy of drones. The key technologies driving drone autonomy, that is artificial intelligence, AI and machine learning. And then AI algorithms, machine learnings are used to fly the flight without man or unmanned vehicles. Fully autonomy purpose. The computer vision and image processing, that is visual perceptions. Drone equipped with camera, LiDAR and other vision systems use computer vision algorithm to see and understand their surroundings. This enables them to identify obstacles, recognize landmarks and follow routes autonomously. And then real-time object recognitions, advanced sensors, that is light detection and ranging, that is we call simply LiDAR. Sensors provides detailed 3D map of the environment which drones use to navigate autonomously even in poor lighting or challenging weather conditions. And then GPS and GNSS systems, that is high precision GPS, global navigations, satellite systems. GNSS enable drones to navigate with high accuracy, which is crucial for autonomous flight in dynamic environments. With the advanced GPS, drones can fly along predefined routes and even land autonomously with little or no human interventions. Real-time kinematic, that is RTK positioning, that is RTK improves the accuracy of GPS positioning, allowing drones to operate in highly precise applications such as surveying or agriculture. Simultaneous localizations and mapping, SLAM algorithm and environmental mapping. And then autonomous flight control systems, that is flight control. Modern flight controls have become much more sophisticated. Autopilot system, also the many drones now come with autopilot capabilities. And then cloud computing and edge computing. Level of drone autonomy, that is level 0, that is manual control. Level 1 assisted control. Level 2 is partial autonomy. Level 3 is conditional autonomy. Level 4 is high autonomy. Level 5 is full autonomy. Applications of autonomous drones. The autonomous drones delivery systems, search and rescue operations, agriculture, infrastructure inspection and maintenance, environmental monitoring, military and defense, entertainment and filmmaking. The challenges and future of drone autonomy: safety and reliability, regulatory compliance, ethical concerns, artificial intelligence limitations, public perceptions. So these are the things we discussed up to this about future of drone autonomy. And increasing the autonomy of drones is a game changer for industry across the border. By enabling drones to operate with minimal human interventions, the potential applications are vast, from commercial delivery to complex scientific research. However, the development of fully autonomous drones must be accompanied by advanced in safety regulations and technology to ensure their reliable and ethical use. As these technologies continue to evolve, we can expect drones to become an integral part of many aspects of daily life and business.
The use of drones in swarms, that is drone swarming, refers to the coordinated operation of multiple drones working together to accomplish a task, often autonomously or semi-autonomously, just as a swarm of insect or birds can operate as a unified entity. Drone swarming leverages the power of collaboration among numerous autonomous drones to carry out complex tasks more efficiently, quickly, and with greater flexibility than a single drone can achieve. The concept of drone swarming is inspired by nature, particularly the behaviors seen in schools of fish, flocks of birds, or swarms of insects, where individuals work together to perform tasks like navigations or defense without central control. Swarming technology is being developed to allow drones to coordinate their movements in real time, share information, and operate collectively to achieve goals. Then, key technologies behind drone swarming, that is autonomous flight systems and communications and networking, decentralized communications, real time coordinations algorithm, and sensors and perception systems. Application of drone swarming, that is military and defense, surveillance and reconnaissance, search and rescue, offensive operations, and agriculture, crop monitoring and precision farming, and planting and spraying, environmental monitoring, wildlife conservation, climate and pollution monitoring, infrastructures inspections, power lines and bridges, building inspections, entertainment and filmmaking, light shows, filming, disaster response, that is damage assessment, search and rescues, logistics and deliveries, autonomous delivery systems, warehouse operations, communication networks, that is mobile ADHOC network, and challenges in drone swarming, that is coordinations and communications, obstacle avoidance, battery life and power consumptions, data overloaded, regulatory and airspace management. The future drones swarms. The future of drone swarming is promising, with advancement in AI, machine learning, and communication technologies continuing to make swarms more capable and autonomous. Potential developments include larger, more complex swarms, improved AI and machine learning, autonomous mission executions. Drone swarming has a potential to transform industries across the board by enabling faster, more efficient, and more scalable operations in field ranging from defense to agriculture, logistics, and entertainment. So up to this, Unit 5 is completed. நம்ம யூனிட் 5ல் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேஃப்டி பார்த்துருக்கோம், ட்ரோன், ஃப்யூச்சர் ட்ரோன்ஸ் பார்த்துருக்கோம். ட்ரோன்ஸே நமக்கு வந்து இப்போ ஃப்யூச்சராக தான் இருக்குது, பட் இருந்தாலும் இன் ஃப்யூச்சரில் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்றதையும் பார்த்துருக்கோம். அதே மாதிரி வந்து இந்த சேஃப்டி ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது. நமக்கு இந்தியாவில் என்னென்ன பண்ணுறோம், ஃபாரினில் என்ன பண்ணுறோம், ஒரு கண்ட்ரியில் என்னென்ன மாதிரியான ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது, என்ன லைசன்ஸ் இருக்குது, எப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து லைசன்ஸ் வாங்கணும், யார் யாருக்கெல்லாம் லைசன்ஸ் தராங்க, எந்த ஏஜில் தராங்க, எவ்வளோ ஏஜ் வரைக்கும் இந்த லைசன்ஸ் வாங்க முடியும், எந்த இடத்துல நம்ம ஓட்டணும், எந்த இடத்துல ஓட்டக்கூடாது. ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம். அது சேஃப்டியில். அதே மாதிரி ஃபியூச்சர் ட்ரோன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா பெரிய ட்ரோன்ஸை குட்டியாக மாற்றி அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, மினியேச்சரைசேஷன், அண்ட் தென் ஸ்வார்மிங் டெக்னாலஜி எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருக்கோம். இது வந்து எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம், மிலிட்ரியில், டிஃபென்ஸில் ஒரு ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு வந்துட்டு நம்ம வந்து ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷன்ஸு ப்ளஸ் வந்து எங்கெல்லாம் வந்து டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் நடக்குது அங்கே எல்லாம் நம்ம இதை பயன்படுத்துகிறோம். ஸோ இதுதான் இந்த 5வது யூனிட். ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு நம்ம வந்து முதல் யூனிட்லேருந்து 5 யூனிட் வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ இதில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதில் சில விஷயங்கள் புரியாமல் இருக்கும், சில விஷயங்கள் புரிஞ்சிருக்கும். அந்த புரியாமல் இருக்க விஷயங்களை வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த பதிவு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்டில் தென் நம்ம ஒரு நல்ல பதிவோட அடுத்த பதிவில் வந்து உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். அண்டில் தென் பை பை. திஸ் இஸ் தினேஷ். இது உங்கள் வெஸ்டல் ப்ரோ. தேங்க்யூ.